Today on Aquí, Isabel Melendez ends her 11-year involvement with the Hispanic Week Festival in Lawrence. Fire and Fear, new revelations about world heavyweight champion Mike Tyson. We'll talk with its author, Jose Torres. And the excitement of baseball according to South End Little Leaguers. Coming up next on Aquí, your English window to Latinoamérica. Buenos días, yo soy José Masso. Hola, yo soy Mayra Rodríguez Howard. Bienvenidos a Aquí. Esta semana el Festival Puertorriqueño de Massachusetts se llevará a cabo en el Parque Rotch del South End. A través del Estado, la comunidad latina lleva a cabo varios festivales que muestran la riqueza de las diferentes culturas latinoamericanas. Estos festivales se han logrado gracias a los esfuerzos de personas comprometidas con su comunidad. Hace varios años yo tuve la oportunidad de presentarles a una de estas personas. Me refiero a Isabel Melendez, fundadora del Festival Semana Hispana en la ciudad de Lawrence. Y en este próximo segmento hablamos nuevamente con Isabel Melendez, quien públicamente se retiró de la organización del festival. Pasemos a ver. Lawrence, al igual que otras ciudades, cuenta con una gran concentración de hispanos. Como resultado, cada año se celebra la Semana Hispana para crear un mejor entendimiento de las distintas culturas latinoamericanas. En la misma se llevan a cabo una serie de actividades tanto culturales como educativas en las cuales se le exponen al público las riquezas de la cultura latinoamericana. La Semana Hispana fue fundada por Isabel Melendez, quien desarrolló esta actividad como vehículo de unión entre los diferentes grupos latinos en Lawrence. Ella se dedicó por completo a la organización y éxito del festival. Isabel, tú eres una pionera en esta comunidad y tú eres la líder de la Semana Hispana en Lawrence. ¿Qué ha pasado en estos 11 años en que Semana Hispana ha sido una actividad aquí en Lawrence? Semana Hispana nació de la necesidad que había de la unificación de grupos y la identificación, siendo pionera y trabajando en la comunidad y observando el festival puertorriqueño en Boston. Fue realmente la inspiración. Una visita a Boston contando con dos amigas no puertorriqueñas, y cuando allí en aquella tarima decía Viva Puerto Rico, surgió la idea en mi mente de hacer un festival hispano aquí en Lawrence por la diversidad de nacionalidades. Y de ahí partió la idea, y gracias en ese tiempo, en el 79, el alcalde, que fue la primera persona que llamé, y desconociendo qué tipo de actividad y desconociendo también el plano que tenía, solamente una idea, ok, sin saber qué voy a hacer. Y encontré, por ejemplo, a Jeff Morales, que apoyó mi idea, y de ahí partí. Dice, voy a hacer una actividad, quiero identificar los grupos latinos aquí. Y empecé a escribir notas. Recuerda cuando te digo una actividad que no tengo un plan, quiero hacer algo, quiero promover, quiero unificar. Era una mixtura de cosas que quería lograr a través de Semana Hispana, y así surgió. A través de los años han surgido muchas cosas nuevas, y entre ellas fue la organización y creación de grupos entre sí. Por ejemplo, tenemos el dominicano que se organizó, tenemos el puertorriqueño, tenemos los cubanos, los ecuatorianos, así que hay cosas nuevas. Y en términos de actividades, el almuerzo, por ejemplo, es un almuerzo que se ha hecho bien popular y la gente siempre viene al almuerzo. No solamente el almuerzo, fíjate, todas las actividades de Semana Hispana ha sido como motivación, no solamente para el hispano, pero para otros grupos. El almuerzo de nosotros es algo que ya la gente terminó este año y ya dice, quiero que me mantengas en lista para que el año que viene se me invites, y otras personas que no fueron invitadas, tú ves. Y entonces la organización, la forma en que se presenta Semana Hispana, eso también ha sido cosas nuevas que ha inspirado a la ciudad. Isabel, ¿tú tienes alguna anécdota que nos puedas contar sobre tus experiencias en Semana Hispana? Una o dos cosas que recuerdes. Bueno, los sufrimientos que pasé, bueno, la primera Semana Hispana, que tuve que ir al banco personalmente, eso a mí nunca jamás se me olvida, que tuve que ir a hacer el primer préstamo y no teníamos nada. Y la tercera Semana Hispana, que nos sacaron de aquí, nos mandaron a un lugar donde era un fango y tuvimos visitantes de afuera. Y aún así, eso a mí nunca jamás se me olvida. En Lawrence hay distintos grupos representados, y yo creo que ese fue uno de tus énfasis en llamarlo Semana Hispana y no como el Festival Puertorriqueño, etcétera. ¿Ha habido alguna tensión entre estos grupos durante los años? La intrigación que hay entre el grupo es una pequeñez.
comparado a las cosas positivas que tuve dentro de Semana Hispana. Entonces, en vez de tú darle atención a eso, lo que yo he hecho más bien es naturalmente, he hecho acercamiento, pero no he dado tanta importancia a lo negativo y sino a lo positivo, y he logrado más. E inclusive aquellos grupos que ha habido esa fricción, en una forma u otra, han hecho acercamiento, no tal vez de la forma que uno quisiera, tú entiendes, pero sí lo han hecho, y es porque no nos hemos dedicado el tiempo para esa pelea, y sino a crear algo más positivo para beneficio de la comunidad en general. Y yo creo que eso es lo que ha hecho a Semana Hispana exitosa. A una comunidad donde hay tanta nacionalidad y grupos distintos, y donde tú tienes miles y miles de personas aquí en este parque, y que tú no tengas un incidente, y que tú tienes representación de casi todas y cada una de las comunidades latinoamericanas, eso se llama éxito. De que haya una o dos personas, somos seres humanos, y naturalmente tú no puedes complacer, ¿tú entiendes? A ti se te conoce y se te reconoce como la madre de la Semana Hispana. Y ahora que tú te retiras, ¿qué va a suceder? Bueno, no es fácil, te voy a decir una cosa, no es fácil, es como cuando una madre va a partir o ve partir los hijos, y para mí, como tú lo has dicho, no solamente Semana Hispana, el desarrollo de esta comunidad, he visto a todos llegar, y Semana Hispana está dentro de mí, tú ves, está dentro de mí, pero la cosa es que ha llegado un momento que yo también tengo que pensar, los años van cayendo y debo de organizar mi vida. Naturalmente, por la flexibilidad que yo he tenido, he sido la persona que he estado al frente para todo. Ahora me tengo que sentar con el comité, con las personas que van a estar al frente, y le voy a dar como un tipo de asesoría, de asesoramiento, y estar segura. Y a pesar de que yo me voy, no quiere decir de que Isabel va a desaparecer. Isabel, yo me voy a quedar aquí, y desde lejos, tú ves, y desde atrás, estando segura de que Semana Hispana se mantenga, tú entiendes, en la forma que se ha mantenido, porque ha tenido éxito. Naturalmente, cuando una cosa tiene éxito, porque se está haciendo bien, y es lo más que yo he enfatizado a los grupos. También he hecho llamamiento de personas que se han acercado, ya personas a través de los años y han visto el transcurso de Semana Hispana, han podido captar y ya creen que pueden ser parte de ese grupo para mantener el éxito de Semana Hispana. Así que yo creo que va a ser bastante fácil. Ahora que tú te retiras de Semana Hispana, ¿cuáles son los planes futuros? Pienso hacer mi vida, me quedan un par de años y he dedicado mi vida a esta comunidad por completo, y posiblemente me quede año y medio más aquí en Lawrence. Si es que los planes que tengo en mente se realizan, y hago mi vida privada, no sé si me establezca aquí en Lawrence, ya que tengo mi familia que se han ido fuera de Massachusetts, uno está en Miami, otro está en North Carolina, posiblemente con el corazón en las manos, ¿verdad? Y con el amor que le tengo a la comunidad, pero como te digo, tengo que pensar, y mientras yo esté aquí, es algo que no me voy a poder separar, claro. Me voy a estar involucrando. Así que posiblemente entre año y año y medio yo pueda posiblemente partir para Miami y llevarse compañía a mi hija que está allá. José, esperamos que la labor que ha comenzado Isabel Meléndez para unir los distintos grupos de la comunidad en Lawrence continúe. Y conociendo esta comunidad, sabemos que hay muchos líderes que van a continuar llevando las riendas de este festival. Sí, Mayra, yo quiero exhortar a aquellas personas que en el pasado no han participado por alguna razón u otra, que lo hagan ahora y aprovechen esta oportunidad, pero a la misma vez que sepan que una vez que tengan esta responsabilidad de organizar el Festival de la Semana Hispana de Lawrence, que el pueblo estará pendiente para ver qué progreso ellos le traen a dicho festival. Y no se retiren, que continuamos con más en Aquí luego de estos mensajes. Ottman es una compañía procesadora de carne. Necesitamos trabajadores hispanos y portugueses para mantenimiento en refrigeración, soldadura y electricidad, con conocimiento básico de inglés. Disponemos de un servicio legal para asistirle en la obtención de sus documentos de trabajo. Ofrecemos buen salario, seguros e incentivos. Tenemos intérpretes en español y portugués. Es una oportunidad muy buena que hay en este trabajo. Llámenos ya al 1-800-733-1101. De nuevo, 1-800-733-1101. Buy any original classic model contour chair and I, Art Linkletter, will send you your choice of a fabulous 19-inch Panasonic color TV, microwave oven, or VCR. But don't buy a contour chair for one of these. Get one because it's the most restful, healthful chair you ever relaxed in. Contour chairs help to relieve low back pain, poor venous blood circulation in your legs, edema, and swelling of the legs. Call toll-free and get full details on our fabulous offer.
I chose the Panasonic Color TV. I took the VCR. I got the microwave. Hello. I'd like to have your catalog and certificate mailed to me free. Certainly, sir. See how easy it is? Call for your free catalog and certificate right away. Call 1-800-228-3166. That's 1-800-228-3166. Toll free. Call 1-800-228-3166. Welcome back to Aquí. Ever since he punched his way into the boxing world, Mike Tyson appeared destined for glory. Every opponent that stepped into the ring was dealt blow after blow from this merciless gladiator. But while Tyson became the master of the boxing ring, success seemed to evade his personal life. With the death of longtime mentor Cus D'Amato, his troubled marriage with actress Robin Givens, not to mention the feud that transpired with his management team following the death of D'Amato. What was it like for Tyson to become world champion, rising from the streets of poverty in New York City? Well, a new book, Fire and Fear, hopes to answer that question. Fire and Fear is a book written by a former boxer, a matter of fact, a former world lightweight champion and the commissioner for New York, Puerto Rican Jose Torres. Jose, welcome to Aquí and thank you for joining us this morning. Jose, how did your experience as a boxer help you in writing Fire and Fear and also understanding Mike Tyson? Well, because first of all, I met Tyson when he was almost 12, 11, and he had been trained by the same person who trained me and managed me, Cus D'Amato. And Cus D'Amato, by being my manager, he sent for me to meet Tyson, and that's how the whole idea began. Did Tyson seem destined for greatness when you first met him? At the first moment, the only person who had that in mind was Cus D'Amato, was the expert. But I felt that the lisp, the fact that he was a little too short, and the fact that he had two golden teeth, I felt that he didn't have the complete qualities of ingredients for to be a good boxer. It was not until after a month after that I saw him in action, hitting the heavy bag, that I was amazed. Now, Jose, what qualities led Tyson to become a champion? I think the first and most important one is that he's smart, that he was able to learn the lessons of Cus D'Amato by understanding fear, understanding the sense of anticipation that he developed with Cus, and knowing that the smart fighter is the one who becomes champion. Not the strong fighter, not the fast fighter, but the intelligent fighter. What parallels are there between Mike Tyson and the greatest Muhammad Ali? Well, the only parallel that they have is that they were both heavyweight champions of the world, and they were both celebrities. They went beyond boxing. They transcended the sports of boxing. But in terms of personality, there's no comparison. In terms of attitude, there's no comparison. In terms of boxing, they're both very smart. They're both they were both very intelligent, and they have timing and sense of anticipation. Ali used to win his fights before he got into the ring. Tyson is beginning to do that now. He intimidates the opponents before he goes into the ring. Well then, what role does a promoter such as Don King play in shaping the career of a fighter? Well, he has no connection in shaping the career of a fighter. The idea of a promoter and the nature of a promoter is to make money for himself. That is all. They are in the boxing business to make money. And in Don King's has been the most clear evidence who follows that philosophy. Don King has perpetuated that, and there's nothing wrong with that. Jose, in your opinion, what effect did Robin Givens have on Mike Tyson? Well, Tyson fell in love for the first time in his life with Robin Givens, and I think she corresponded the same way. But I also felt that Robin was influenced greatly by her mother, and I think that there was a negative influence
in terms of her relationship with Tyson, because her mother was too pushy and too aggressive and too ambitious on behalf of her daughter, which I don't know if you should blame her for that. Jose, in your opinion, is there anyone in the horizon that could beat Tyson today? No. He's too overwhelming, physically and mentally. What do you predict in the future for Mike Tyson, not only as a boxer, but also in his personal life? Well, I mean, you have to be smart to figure out the two options that he has. He can wind up dead or in jail if he maintains this immaturity. He cannot deal with celebrity status. It's been hard on him to have so much money and so much power at this stage of his life. He's only 23. Or if he gets into a good relationship with Don King, and Don King, correspond the same way, then I feel that Tyson has a good future. He should have a good future because, and I have hopes that he have a good future because he's going to have the money, I think, and he's going to have the power. However, the troubles that he have now, a little thing that happens to his brain, in other words, if all these troubles that he has with, all these conflicts that he have within himself, he's affected by any one of them, and he gets hit, he can get knocked out. He can get very confused and lose the championship with anybody. I hope that doesn't happen. What do you think Mike Tyson's reaction will be to your book, Fire and Fear, and also to you? Well, he already reacted negatively. As you know, my book was serialized in the Playboy magazine, and Playboy selected the most revealing and dramatic excerpts. And even though the book is 242 pages, it is impossible for Playboy to print the whole work. So they selected the most revealing and dramatic scenes, and they are very revealing. But in balance, the book is, I think, is very pro-Tyson. Jose, congratulations on your new book, Fire and Fear. I enjoyed reading it, and thank you for joining us here on Aquí. Pleasure. Don't go away. We'll be right back from the world of boxing to the world of Little League Baseball after these messages. Channel 5's High Five focused on Tony Davis of Lexington High School, who credits his mother as the motivating force in his life. Basically, my mother's given me a lot of motivation in it. A lot of times I wanted to give up because I thought it was a lot, coming home, doing the extra work, then going all the way back out in the morning. But, she told me to stick with it. She said it would pay off in the end. She said she's going to be tough on me now, but, later on it's going to pay off, and I believe her. Tony Davis has great expectations. So should we. It was the first time ever the Brooklyn Dodgers won a World Series, and it was against the mighty Yankees, no less. It was 1955, and Pee Wee Reese shared in the glory. On the final pitch, a ground ball from Howard to Reese to first base, and it was all over. Brooklyn went absolutely wild. Every kid wanted to quit school and play for the Dodgers. Pee Wee Reese had to have a word with them. Baseball is a wonderful career for young men, but boys don't quit school to go into baseball. Baseball also needs intelligent men, because the more the schooling you have, the better chance you have to going farther into baseball. We have a lot of college boys in baseball. If something happens, if you can't make it in professional baseball, you can always use that education to go into some other business. So boys, don't quit school. Bienvenidos nuevamente a Aquí. Dentro de las diferentes actividades que nos trae el verano, el juego de béisbol es sin duda uno de los favoritos. El béisbol o pelota es un juego para todas las edades y se disfruta tanto como pasatiempo entre amigos como a nivel profesional.
Los hispanos siempre han demostrado un gran amor por este juego, no solo en su participación activa en las diferentes ligas de béisbol y softball, sino también a nivel profesional, con personas tales como José Canseco, Benito Santiago y George Bell, quien juega para los Toronto Blue Jays. En este segmento tenemos el gusto de presentarles algunas escenas de un juego captado por nuestras cámaras en el South End de Boston. En este juego de pequeñas ligas se enfrentaron los Mets contra Los Ángeles. Pasemos a ver. Bases loaded, one out. Got started. Drill to right field, base hit. Be ready out there. Let's go, Alan. Nice pitch. Ranges from about 9, 10, 11, and 12. Mostly 11 and 12-year-olds. In our league, we have 6 teams, about 14 kids each. It's probably about 80 kids in the league. They're willing to learn. There's, they just want to have fun. As long as we keep the practices fun, they're willing to work, you know. But it's more than fun that keeps these little leaguers coming back for more. It's the strikeouts, the base hits, and the home runs. And it's their fascination with the unknown. In spite of all their frustrations, fears, and failures, they're there every game and every summer because each hit, catch, or stolen base that is successful makes them feel they've scored big. What do you say, son? All right, I'm back. For these kids, baseball's reward is a feeling of personal success, one that preoccupies their thoughts and their time. Like any sport, baseball helps them vent their boredom, energies, and anxieties. But more importantly, it's keeping them off the streets. Men like league president Jose Torres are making this possible. Para el verano, con la programa de béisbol, para darle una actividad positiva para el verano. Hay muchas oportunidades para niños y la juventud a meterse con droga, con el crimen, con los gangs que está yendo por ahí. Hay muchas cosas. Yo no lo tengo que decir, todo el mundo lo sabe. Necesitamos más programas como este. Let's go. Well, just strikes now. They get some positive influence in a positive direction. A lot of their role models at this age that would be someone my age would be kind of negative. People they might see on the street hanging out and stuff like that. Let's go. Get that ball. First base. Yeah. Go. A pat on the back tells these little leaguers that someone pays attention and cares. A coach might boost a player's confidence that way, but a teammate's encouragement means even more. Feeling part of a group and a collective spirit keeps the game's fun alive. All the way, all the way, all the way. First thing I've seen that would need help would be teamwork. A lot of these guys, they go to school together, they know each other. Little competition among different teams, but even within a team, you'll have guys sort of making fun of each other and not standing behind each other enough. That's an important thing to teach, I think, to these guys. Get under it, charge it. There you go. You don't want to run past it, Jordan, now. The family of the league extends its arms to all parents. In fact, it urges parent involvement. A coach's support ends at the ball field. Parents are the final link in a child's development. Tengo muchos parientes que saben que muchos de estos niños necesitan ayuda de los adultos y vienen y dan una mano también, los adultos que tienen el tiempo. Yo siempre he dicho que si nosotros vamos a hacer el programa para los niños y no tenemos el apoyo de los parientes, que no vamos a estar en mucho. Siempre vamos a tener problemas, siempre va a haber confusión si no tenemos el apoyo de los parientes. Get him, throw it. Get him out. Yeah, William. Por cada 180 jugadores que juegan profesional, solamente uno llega. Pero quién sabe, a lo mejor tenemos otro Georgie Bell o Kyle Yastrzemski o Roger Clemens aquí. No se sabe, tenemos muchos niños que como atléticos son bien buenos y nunca sabe. There you go.
The magical feeling of a Little League game comes from our wonder about the future. Some of these players might become major leaguers. Right now, though, they're not here for money or to make a living. They're just having fun and playing for that dream of someday hitting the real long ball. Queremos felicitar al equipo de los Mets por su victoria, ya que el juego terminó 12-2. Y también queremos felicitar a José Ruiz, presidente de las pequeñas ligas del South End, y a todos los entrenadores de los diferentes equipos quienes dedican su tiempo a ayudar a estos jóvenes. Y con esto se despide de ustedes. Hasta la próxima semana, Mayra, Rodríguez, Howard. Yo soy José Masso. Dios los bendiga.